कितल्या जाणांक तुमकां स्वर्गार वचूंक जाय? How many of you want to go to heaven? ना, असलो प्रश्न एका टिचरीन भुरग्यांक घातलो. एक कॅटेकिस्ट देव संदेशकार भुरग्यांक दोतोन शिकयता, कॅटेकिझम शिकयता, पण भुरग्यांक विचारलें, भुरग्यांनो कितल्या जाणांक स्वर्गार वचूंक जाय? सगळीं भुरग्यांक वयर घालतात एक्सेप्ट वन चाइल्ड. एका भुरग्यान हात वयर घालूंक ना. फुडें टिचरीन विचारलें, बाय तुका स्वर्गार वचूंक नाका, उगी कित्याक आसा, हात वयर कित्याक घालूंक ना? ते भुरगे म्हणटा, टिचर, बिफोर आय गो टू हेवन आय मस्ट डाय. स्वर्गार वयतलो जाल्यार पयलें मरोंक जाय न्हू, मागीर पुनः जिवन पावोन. कितलीं जाणां तुमी आयज मिसाक येवन बरी एक्सायटेड आसली घरांतली भायर सरता आसतना? हाऊ मेनी ऑफ यू वर एक्सायटेड? एकलो टोर्नाडो फ्रायडे एकलो टोर्नाडो फुटबॉल ग्राउंडार गेलो. जायत्या जाणांक फुटबॉलाचो शॉक आहा न्हू, मेनी गो टू प्ले फुटबॉल. हांगा गल्फाक कांय ना. गोंया आमी पाद्रे वी हॅव टुर्नामेंट्स, priest versus senior citizens, retired football players, and all. There are lots of tournaments every month. हांगा गल्फाक कांय ना. एनीवे ते टोर्नाडो गेलो फ्रायडे फुटबॉल हाडूंक. आनी थिंगासून ताजे इश्ट रागार जाले. So why are you late for the match? Because of your match is delayed. ओ टोर्नाडो म्हणटा, हांव चिंतालो मिसाक वचों, इगोर्जे वचों, ओ ग्राउंडार यो फुटबॉल खेळूंक. I was debating within myself. Then what happened? आपणे टॉस घाल्ली, ते कॉइन घेवन टॉस घाल्ली, इगोर्जे वचों, ग्राउंडार वचों. आनी तसो हांव ग्राउंडार पावलो. The friend म्हणटा, इश्ट म्हणटा, टॉस घालूंक इतलो वेळ वयता? No, I had to toss the coin 35 times. 34 times it said go to church. 35th time it said go to the ground. Yeah? Hold on. जेजू आपल्या मिसांव सुरू करता आसतना, हे देवाचे उतर परगट्टा आसतना, देवाचे राज परगट्टा आसतना सगळ्या रस्त्यांनी चलोन भोंवन लोकांक मेळून, नो ही वॉज मिक्सिंग विथ द पीपल. आणि ताचे नाव आतां गाजता. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जीसस, जीसस, जीसस. And Jesus loved to mix with people and talk to them. आणि जायतो लोक ताका प्रश्न घालता आणि जेजू जबाब दिता. It happens to me. हांव जायत्या फावटी विजिट केलो कितले प्रश्न, whether why like this, why like that, anyway. But Jesus answered all the questions. कोणीतरी या टॉर्नेडोक कितें तरी सांगले, एक जेजू आसा, एक जेजू आसा, तो एक बरो प्रीचर, जायते देवाचे तो सांगता. Maybe you can go and meet him. आता तुम्ही म्हाका सांगात, सकाळची उठली म्हणटोच, the moment you get up from your bed, आणि आता रातीपणा न्हिदोंक वयता आसतना, the moment you go to sleep, कसली चिंतना तुमच्या मनान? What about thoughts pass through this mind? or computer पळय देवान आमकां दिला. What thoughts pass in your mind? Have you ever observed? केन्ना तरी ऑब्जर्व केला, चिंतला, इवॅल्युएट केला? कसली चिंतना, कसली कल्पना? जायत लोक the tornado आसा, those are in their 30s and all, or maybe just finished your college. तुमची भुरगीं आसा, तरणाटी भुरगीं आसात, ते चिंता आसले, ओके कॉलेज जाली, हांव आतां जायते गोंयकार चिंतात, पोर्चुगीज पासपोर्ट करतले, लंडनाक वयतले, आयलंडाक वयतले, कॅनडा वयतले, ऑस्ट्रेलिया वयतले. एवरीबडी सिटींग न्हू. हांगा गल्फाक जायतो लोक कॅनडा वयता, ऑस्ट्रेलिया वयता, हिंगा अमेरिका वयता, थिंगा सगळे चिंता. Some are thinking, okay, I will get a nice job in a very big company. 1000 KD, 2000 KD salary. चिंता, असले चिंतना. वयवो ना. आणि कोणाचे कडेन दांत पडले, केस पिकले, 3-4 रिटायर जाताच कितें करपाचें? नो? रिटायर जाताच गोंया वचो, मुंबय वचो, बॉम्बे वचो, हांगा वचो, थिंगा वचो, where to go, what to do, चिंता. All these thoughts come in your mind. No? जेन्ना आमच्या कुडीन रोगत शिजता, that time we don't think about death and heaven. No? आणि मागीर हिंगा दुखता, चलोंक जायना, स्टेप्स जायना, लिफ्ट जाय, आनी मागीर मरणाचो ग्रास येता, स्वर्गाचो ग्रास येता, वयवो ना. All these thoughts come in our mind. All these thoughts.
आईच्या शुभ वर्तमानाच्या बांजेलां बायबल आमकां सांगता एक टॉर्नाडो यंग मॅन नॉट ओल्ड यंग ओ टॉर्नाडो चिंता स्वर्गार वचोंक हांवें कितें करूंक जाय what should I do to go to heaven? Do young people think this way? No, young people think about degree and money and salary and big car and big villa and big bungalow. But what should I do to go to heaven? And हो प्रश्न ताच्या मनात पोतून येता. तर कोणे तरी म्हणला आसतले अरे बाबा एक जेजू म्हणून हा बरो प्रिचर फामाद सगळो लोक ताच्या फाटल्यान धांवता आनी म्हणल्यार कितें जेजू कोण तो दाखय म्हाका वर म्हाका दिसो and so many years about Jesus he rushes to Jesus जेजूच्या फुड्यान पावल्या उपरांत तो म्हणटा बरो गवली good master tell me what should I do to go to heaven what should I do कितें करूंक जाय what answer did Jesus give him what answer did Jesus give him Jesus said keep the 10 commandments हे 10 मानवले देवान दिल्या ते राख आनी सांबाळ कसले मानवले जेजून सांगले जेजून म्हणना पहिले मानवले देवाचो मोग कर you see the commandments that Jesus mentioned they are all related to your neighbor चोरी नाकाय कोणाक जिवेशी मारी नाकाय do not kill do not rob do not commit adultery म्हणजे कितें देवाचोच मोग केल्यार मनीस परफेक्ट जायना देवाचोच मोग केल्यार पावना लव ऑफ गॉड लव ऑफ नेबर पेल्याचोय मोग करूंक जावो and then only can get perfection and हो tornado म्हणटा सायबा भुरगेपण नारता ते कुरीक आयला wow he's such a good man he's a good youngster जरी तो भुरगेपणार हो 10 मानवे पाडून आयला I am sure the ladies would want this guy to be the son-in-law no काय बरो सोयरी काढून जाता बरो भुरगो देवाच्या पहिल्याच्या मोगाचो पॅरिशीन जर असले तरणाटे आसा जाल्यार parish priest would be happy to make him part of the parish committees जावं parish council जावं categories जावं ऑफिसान काम करून बरो भुरगो all good qualities आणि ओ आयचो वांजेल आमकां सांगता Jesus loved him Jesus loved him in our Goan Konkani we have a nice word it's a Portuguese word used in Goan Konkani apurbai what is in Mandarin Konkani that apurbai yeah apurbai is a beautiful word Jesus tachi apurbai zali no apurbai means a lot of affection very rarely you find youngsters like this very you see the good quality of this youngster आदले जीवित बरे आसा कसली पातकां ना कसले स्कॅन्डल्स ना देवाक मानता देवाक रेस्पेक्ट दिता सगळे देवान सांगले ते करता and Jesus loved him so much the problem कितें जालें जेजू ताका म्हणटा you want to be perfect आहा तितलें एक गरीबांक दी sell everything give to the poor oh my god आता तुमकां सांगता तुमच्या बँकान ते कुकुरटांनी घेवून घालू भांगार लोकांक भांगार घालू आनी तो विल्ला फ्लॅटां अपार्टमेंट्स ते सगळे एक आनी गरीबांक दी कितलीं जाणां दितलीं तूं कितलीं जाणां दितलीं you see to be perfect we have to do that to be perfect एकल्या मनशान ओ वांजेल पय आसा जो वांजेल सारको सिरियस घेतलो कोण तो St. Francis of Assisi आमचो फाउंडर the founder of Franciscan order St. Francis of Assisi जो भगवान फ्रांसिस जेन्ना ताका देवाचे कॉल येले vocation story began तो घरा गेलो you know his father was a businessman cloth merchant he was selling international imported cloth तो घरा गेलो पायच्या शॉपार गेलो and he removed all these imported clothes and gave freely to the poor you think his father was happy पाय घरा येलो दोन चार सोडयली आणि भितर रूमान लॉक केलो तीन दीस
Not only he locked his son in the room for 3 days, he caught him and took him to the bishop. That time bishop had all the authority. Bishop was like, he was a bishop, he was chief minister, sarpanch, all the authorities. This is in 13th century. बिस्पा मुखार येलो आणि बिस्पाचे आणि माझे शॉप पिड्यार केला आणि माझे बिझनेस पिड्यार केला. So even if you do now, all this problem, ba, going, pi, my, sasumai, so you jabran घेतली, So you put this into practice. But that's not exactly what Jesus is doing. He knocked on heaven's door and walked away. This young man. He was so close to heaven, but he walked away. He chose to walk away. It was his decision. Coming to Jesus, embracing Jesus, accepting Jesus means you are accepting heaven. Walking away from Jesus means you're lost. You're lost. Ane Tornato, with big dreams, worldly degree taka zaili. स्पेनाक सोडल्या पॅरिसाक फ्रान्साक गेलो युनिव्हर्सिटीन स्टडी करून व्हडली डिग्री घेवंक आनी थंयसर पॅरिस युनिव्हर्सिटीन स्टडी करता आसतना कोणें ताका म्हटलें तुवें तो सगळो संवसार जोडलो आनी वाडलो तुजो आत्मो कसलो फायदो सांग म्हाका दिसता. Who said to whom? Who said to whom? कोणें कोणाक म्हटलें ह्यो वस्तू तुमकां फुडें आसना. सासूमाय कितें म्हणलें, बायलेन कितें म्हणलें, सुमीर कितें म्हणलें, सारको डीट टू डेट टायम सगळें तें फुडें सुद्दां न्हू. ह्यो वस्तू फुडें आसना. सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला ताणें सान फ्रांसीस शावेराक म्हणलें फुडल्या म्हयन्यान गोंय एक्सपोजिशन सुरू जाता. ही उतरां ताच्या कानार पडटोच ताचें मन बदललें, लायफस्टायल, प्रिन्सिपल्स, कन्विक्शन्स, एवरीथिंग चेंज्ड. Everything changed. Long story short with that. Actually, Francis Xavier was a substitute missionary to India. He was not a first choice. And he got from Naples to Rome, and from there they were supposed to go to Duenport. But Francis Xavier ताच्या जाग्यार. But Ignatiusan म्हणले आसा रेडी टू इंडियेक वचोंक. आता आमी गोंया वयतली, मेंगलोर वयतली, बॉम्बे वयतली, आमी कितें करता? टिकेट बूक करता, सूटकेस पॅक करता, शॉपिंग करता, आनी मेडिकल्स करता, विजा करता, सगळें करता. सेंट फ्रांसिस झेवियर 24 hours. 24 hours. ताणें म्हणून ना वेट, लेट मी डू माय मेडिकल्स. ताणें म्हणून ना वेट, लेट मी डू लिटल शॉपिंग. ताणें म्हणून ना वेट, लेट मी से गुड बाय, अदियोस करता. डाडाक, मामाक, भावाक, भयणीक सगळ्यांक अदियोस करता, गुड बाय म्हणटात न्हू. 24 hours of the ship. 24 hours. British Abhamrano, what do we learn from this gospel today? We learn two important things. The first important thing we learn is, munis, humanity, human person. Okay? We are fundamentally religious. We are created for God. तुकडे कितले दुडो आसूं, कितले शिंगप आसूं, कितल्यो डिग्री आसूं, आनी सगळे मेवले उपरांत तुका तो देवाचो मोग ना, यू आर अ लॉस्ट पर्सन. यू आर अ लूज एक्चुअली. कितले एथेइस्ट ह्या संवसारांत आसा. देवाक मानिना, धर्माक मानिना. आनी तांतले जायते एथेइस्ट मरणाच्या वेळार निमाण्या वक्तार, the last moments here on earth, they confessed that they were wrong. Last moment they came to God. They realized there is God. So we distract our mind with many things, with lots of ambitions and lots of pleasures. But fundamentally the heart is made for God. ताकाच लागून चवथ्या शेंकड्यान 4th century बरी उतरां बाग्योन आगुस्तिनाच्या तोंडांतली. He said, Lord, our hearts are made for you. They are restless until they rest in you. म्हणजे कितें? एका
दादल्याच्या जिवितांत बायलेन कुशलकाय हाडूंक जायना. एकल्या बायलेच्या जिवितांत दादल्यान कुशलकाय हाडूंक जायना. The human relationship is necessarily needed, but it's not complete. जावं भुरगीं जावं आवय बापूय एक बरी सेवीस वा जायते दुडू बांगलो सगळें आसत. Having everything, you can still be empty inside. Can still be empty inside. That emptiness, that vacuum, only God can fulfill. The love of God. But तुका देवाचो मोग ना, then you'll always feel empty, sad, depressed, boring, moody. You'll always feel it. Therefore, it's so beautiful to grow in the relationship with Jesus. And that was the offer Jesus gave to the young man. Yo mujhe sangata. Experience my friendship. Experience my relationship. Ami burgyan dotoni datta catechism. What is catechism? Catechism is nothing but helping the children to grow in communion with Jesus. I Devachya istabot, Jesus istabot, तांच्या काळजांत भितर सरोंक आनी रावोंक वचूंक. It's the first lesson we learn. No matter how and where and what you do, our hearts are made for God. स्वताच उगडास धरा. दुसरें म्हणटा तें आमच्या जिवितांत पळय ऑपॉर्च्युनिटी येता, हे सोय पळय येता, many times they come only once. जेजून ह्या तरणाट्याक एक एवढी ऑपॉर्च्युनिटी दिली, the opportunity of going to heaven, to be with him in heaven. He lost it. He lost it. Maybe he thought, okay, when I become old, जाणटो जातोच, केस पिकतोच, मागीर स्वर्गार वयतलो, आतां let me enjoy. He lost it. जावं तुमच्या पर्सनल लाईफ, जावं तुमच्या प्रोफेशनल लाईफ, जावं तुमच्या स्पिरिच्युअल लाईफ, when good opportunities come, you have to grab them. Otherwise they pass. They go. Yeah? Just the way you take a risk in your professional life, you have to take a risk in your spiritual life. Spiritual life also risk. What is faith? Babar bunke kite? You're not sure. Alam kite jatole, porvan kite jatole, fulya varsa kite jatole, you're not sure. Faith is a risk. So if you don't take a risk, you can't get God. If you don't take a risk, you can't get heaven. आमचे पाद्रीचे जिवीत पेद्रू जेजूक म्हणटा, सायबा आमी म्हज्या बायलेक सोडल्या, फामील सोडल्या, प्रॉपर्टी सोडल्या, सगळी सायन बायन मारून दिली तांकां. तुज्या फाटाफाटी आमचें कितें जातलें? आमचें कितें जातलें? What did Jesus say? जो मनीस म्हज्या नांवाक लागून आनी शुभ वर्तमानाक लागून आपली बाटा बेसां सोडटा, फामील सोडटा, बायल भुरगीं सोडटा, भयणी भावांक सोडटा, सगळें सोडून म्हज्या फाटल्यान येत, I will bless them. How much? 100-fold. 100-fold. But you will have persecution. पिडापीड, त्रास, सगळी बेस आसतले, but I will bless you. Matthew chapter 28, the last chapter in the gospel. जेजू कितें म्हणटा? वचा. संसार संपो पर्यंत, संसाराच्या चारी कोणच्या वचात, म्हजें नांव परगटात. And when you do that, I will be with you. It's a promise. It's a promise of Jesus. Jesus never fails. आमकां पाद्री पळय. Every time we get transferred, आता गोंया, आता बॉम्बे, आता बेंगलोर, आता दुबई, आता कटार, आता बारेन, आता हिंगा, थिंगा, we keep on moving. But we are not lost. No? Jesus blesses us 100-fold. तुम्ही सगळी आमची बाबा भयणां, तुम्ही आमची इश्टा मित्रां. We have no tension. Because we know God will use you to take care of us. That's providence of God. You follow? And so this freedom we can experience only when you are totally committed to the Lord. आमका पाद्री टेंशन ना, बाटा बेसाचे टेंशन आमका ना, फ्लॅटाचे टेंशन ना, पण लोन पे करून जाय ना. Why? We are totally involved in the work of God. It's a beautiful freedom. Beautiful. आणि मग मोत तेन्ना निमाणो वेळ येलो म्हणटोच there is satisfaction in death. कितलो लोक मॉरल बेता दी रिग्रेट्स.
मोत आसना I should have done this, I should have done that, हांव कितें करूं, अशें करूंक जाल्लें, तशें करीन. If only. How beautiful it is to die a satisfying death. And this is possible when you have Jesus in your heart. When you love Him more and more. म्हणटच मिसाचें बलिदान कोत्ता आसतना आतां मिसाचें बलिदान जाले उपरांत तुमी एडोरेशन हांगासर करतले. Learn to grow in the love of Jesus. And the more you love Jesus, nothing else matters. Nothing else matters. Jesus. Jesus in the morning, Jesus in the noontime. Jesus when the sun goes down. No? It's beautiful. Your life, your thinking, your conviction, your priorities will change once you fall in love with this man. That's what the saints did. Ale to San Francisco piso. आपले Portugal, Spain, सगळे सोडून India घेऊन the amount of trouble and pain and sacrifices he went through. All the saints crazy. Saint Francis of Assisi was crazy. He must read his life. Why? Love of Jesus. Love of Jesus. आम्ही सगळ्या फाटल्यान धांवता झगडी करता रडटा आनी कितें a mess. The most important thing is Jesus Christ. म्हणटच देवा लागीं करपा मागुया हो मोग जेजूचो आमच्या काळजांत घेवन ताचो पाटलाव करूं आनी सर्गीचें दार आमकां उगडूं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवान.